Sasa Eastleigh is a city within a city. It's the heartbeat of everything. You can get whatever you want in Eastleigh, na tunawashukuru sana. Kukua kwa Eastleigh, Your Excellency, ni kwa sababu ya kuzingatia amani katika nchi yetu. Na wewe kama rais wetu, tunaomba Wakenya wote wakuunge mkono ili uendelee kuleta amani na kupiga hatua kubwa ya maendeleo katika nchi yetu. Tukiswali wakati huu wa Ramadhan, ni kuwaomba Wakenya wote, ukiwa dini gani, sisi Wakristo, nyinyi Waislamu, lazima tuwe kitu kimoja, kwa sababu hatuna nchi nyingine. Lazima tushirikiane, tushike nchi yetu pamoja ili tuweze kuchangia na kusukuma gurudumu la maendeleo. Kule bungeni sisi tumeapa tutafanya kazi yetu vilivyo na hatutakubali wale ambao wanataka kufuruku amani katika nchi yetu.